safe to say that by the time these lawsuits are decided, we'll have digital God. So as digital God at that point. These lawsuits won't be decided before on a time frame that is relevant. Is that a good thing or a bad thing? I think we live, there's that, I don't know if it's actually a real Chinese saying or not, but may you live in interesting times, right? It's apparently not a good thing. But I would prefer to, personally, I would prefer to live in interesting times. In order to have better human AI symbiosis, we must solve the bandwidth problem. Below a certain bandwidth, we are basically just stationary to a computer. It means you can't becoming. You need an implant. And ultimately, we'll need to replace like the skull, and it's going to be a zillion wire. I mean, this is some sci-fi, bizarre sci-fi stuff. And I'm not. This is certainly optional. Hopefully. That's good. Mandatory replacement of my skull would have been a problem. Mandatory chip and brain is not what we're saying here for sure. But at a certain point, you say like, okay, in order, how many electrodes are needed in order to interface with have a whole brain interface? I think the irony is that we told stories of God creating us, and I think the reality is that we are creating God. What do you mean by that? We are creating God in the form of superintelligence. If you just say, what have we imagined God to be? What are its characteristics? We are building God in the form of technology. It will have the same characteristics. And so I think the irony is that human storytelling got it exactly in reverse, that we are the creators of God, and we will create God in our own image, which is why we should probably be equal to this moment and level up our game. I mean, with artificial intelligence, we are summoning the demon. You know all those stories where there's the guy with the pentagram and the holy water, and he's like, yeah, he's sure he can control the demon. Didn't work out. Has ever gotten a supercomputer to train. And is that in that new building off to the side? That's in Memphis, actually. It's in Memphis? Yeah. Oh, so that's where you were? Yeah. I see. Memphis, okay. The capital of ancient Egypt. Right. Yeah, you're bringing what? Perhaps that's where our new God will come from. Yeah, no kidding. No kidding. A lot of breakthroughs on the medical front, particularly around synthetic mRNA. You can basically do anything with synthetic RNA, DNA. It's like a computer program. So, I think with enough, with effort that's not too crazy, you could probably stop aging, reverse it if you want. You can basically do it. You can turn someone into a freaking butterfly if you want with the right DNA sequence. Apocalipsa 13:16 spune că a doua fiară, care este prorocul sau profetul fals, a făcut ca la toți oamenii mici și mari, bogați și săraci, liberi și sclavi, să li se dea un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde dacă nu are semnul, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Asta va fi decizia ta finală, pentru că nu există nicio cale de mântuire dacă alegi să primești semnul. Nu mai poate exista nicio șansă de a urca sus la cer în rai. Nu mai există nicio șansă spre Iisus, nicio șansă să mai fii iertat. De ce? Pentru că semnul fiarei este inteligența artificială, semnul fiarei este tehnologia demonică a nefilimilor și te va transforma într-un hibrid. Cei care iau semnul fiarei vor fi transformați într-o ființă hibridă demonică, la fel cum era pe vremea lui Noe. Ei ne spun ce se va întâmpla, dragii mei, ne spun ce se pregătește și asta dacă ești cu adevărat atent și poți discerne corect spiritual. Omul care vrea să-ți spună un chip în creier, omul care vrea să te contopească cu tehnologia nefilimilor, cu AI-ul, cel mai bogat om din lume, da? El inaugurează sistemul bestiei cu ajutorul președintelui Auriu și ceilalți mari tehnocrați ai lumii. Ne aflăm în perioada de timp la care se referea Iisus când a spus să nu vă lăsați înșelați. Și mă rog
ca toată lumea să-și deschidă ochii la ceea ce se întâmplă chiar în fața voastră. Și oricine spune că Dumnezeu îi folosește pe acești oameni, sunt absolut de acord, pentru că Dumnezeu îi folosește pe toți, chiar și pe cei care nu îl slujesc și nu îl acceptă pe el, și face asta pentru a împlini profețiile scrise. Și îi folosește pe acești oameni pentru a împlini ce este scris în cartea Apocalipsei.